Hallo, liebe Kinder, wie geht es euch? How are you? I hope you all are doing well. So, today, let us go ahead with our textbook and workbook. So, let's get started. Das ist jetzt Kursbuch Übung 12. Spielt den Dialog against the Antworten. Tauscht die Rollen. So, you have to play a dialogue. In this dialogue, if you see, there are two people. In the picture, there is a boy and there is a girl. So the boy is asking the questions and the girl is answering. And later she is asking and then the boy is answering. So the questions are already given in the blue bracket. But the answers are not given. Only hints are given. We have to complete those answers, complete sentence with the help of the hint. Okay, so they are saying against the Antworten. Complete the answers and then tauscht die Rollen. Exchange your roles. So after later on, she will ask and the boy will answer. So like this we have to do in our class also. One person will ask and the other will answer, and then you will exchange roles. Now the next person will ask and the first one will answer. So what are the questions? Let us read them. It starts with Grüß dich, ich bin, zum Beispiel Ben, ich bin Ben. Und wer bist du? Now the hint given is Mareike. How will she say? How will be the complete answer? Ich heiße Mareike. Or first she will greet. Hallo, ich heiße Mareike. Then the boy is asking, hast du Geschwister? What will she answer? The hint is two. Bruder plus Schwester. So what will be the complete answer? Ja, ich habe zwei Geschwister. Einen Bruder und eine Schwester. Jetzt fragt wie heißen sie? Now sie means they. What is their name? Whose name? The siblings. Wie heißen sie? And the hint given is Jan and Elke. So how will she say? Sie heißen Jan und Elke. Wie alt sind sie? And the hints are 9 and 12. How will she say? Jan ist 9 und Elke ist 12. Or Jan ist 9 Jahre alt und Elke ist 12 Jahre alt. Sind sie nett? Are they nice? Are they good? In nature. Sind sie nett? Then they have given ... Now you can say either ja or nein. It is a yes no question. So we can say ja. Sie sind nett. Now she will have to ask a question. Last question. Du auch Geschwister. Du auch Geschwister. What does this mean? You also siblings. So she wants to ask, do you also have siblings? Hast du auch Geschwister? And he says, nein. What will he say ahead? Nein. Ich bin Einzelkind. And then she sings schade. Schade means so sad. Correct? So we will play this dialogue between two people in the class. Okay? Great. Then Übung 13. Stell deinen Freund oder deine Freundin vor. Introduce your friend, male friend or female friend, whoever it is. So the hints they have given down. Wie heißt oder sie? Wie ist die Telefonnummer? Wie alt ist oder sie? Hat oder sie Geschwister? Wie sind sie? Wie sind die Eltern? Okay, so how are they? Does he or she have siblings? How are they? How are the parents? So all these points we have to cover. So we introduce our friend. Okay, for that let us go to the next slide.
So here I have two versions. Meine Freundin, mein Freund. So if you're writing about a female friend, you can write something similar to this. And if you're writing about a male friend, you can write something similar to the right hand side text. Okay, so first let us read meine Freundin. Meine Freundin heißt Melanie. Sie ist 13. Sie wohnt in Pune und kommt aus Nashik. Ihr Vater heißt Mohan und ihre Mutter heißt Nalini. So we have to pay attention to the article ihr Vater and ihre Mutter. Sie sind sehr freundlich. Melanie hat einen Bruder. Er ist 6 und heißt Kenny. Kenny ist sportlich. Ihre Telefonnummer ist 020 236 59874. Okay? Very simple text. We covered all the points that they have asked. Similarly, we can write about mein Freund. But the pronouns will change over here. That is why I have written it separately. Mein Freund heißt John. Er ist 14. Er wohnt in Pune, kommt aus Tamil Nadu. Sein Vater heißt Naresh und seine Mutter heißt Devi. So, as we said, the pronouns will change over here. Sein Vater and seine Mutter. Sie sind sympathisch. John hat eine Schwester. Sie ist 8 und heißt Betty. Betty ist lustig. Seine Telefonnummer ist 020 2355 98741. Okay, so similarly you have to write such an essay on your friend, female or male, any, no problem, but in your classwork notebook. Okay, cover all the points. Gut. Jetzt kommen wir zum Arbeitsbuch. Arbeitsbuch, Übung 8. Was passt zusammen? What goes together? So we have to match. To the left hand side we have all the questions, Fragen. And to the right hand side from A to F we have the answers, Antworten. So we have to match the correct question to the correct answer. Zum Beispiel Nummer 1. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Option D. Okay, verheiratet means married. Similarly, you can pause over here for a while and think about the answers for the remaining questions. So could you get them? Let us discuss them. Nummer 2. Haben Sie Kinder? Option A. Ja, einen Sohn. Nummer 3. Wie alt sind Sie? Option A. Ich bin 41. 4. Wer sind Sie? Option C. Ich bin Herr Müller. Nummer 5. Haben Sie Geschwister? Option F. Nein, ich bin Einzelkind. Nummer 6. Sind Sie der Vater von Hans? Are you the father of Hans? Sind Sie der Vater von Hans? Option B. Nein, von Markus. No, of Markus. Correct? It was very simple. Sehr einfach. Jetzt gehen wir weiter zu Übung 9. Frag höflich. Ask politely. Politely means we have to use the pronoun Sie instead of du. Du was informal way of addressing someone. But now we are going to use Sie. They are asking us to use Sie in all the questions. Okay, so it is very simple. So the questions are missing, answers are already given. So based on the answers, we have to form the question. So what is the first answer? Ich heiße Renate Weigel. So she is telling her name. So how to ask the name? Wie heißen Sie? Correct? We have to use Sie. S capital. Nummer 2. Ich bin die Mutter von Tina. So what should be the question? The answer is
I am the mother of Tina. So the question will be, where sind Sie? Who are you? So the answer will be, I am the mother of Tina. Bin Sie. Nummer 3. Ja, ich bin der Vater von Stefan. So this answer has started with ja. So the question also should be a yes no question. Ja, nein, Frage. So how to write a yes no question? Ja, nein, Frage? You have to start with a verb. Correct? Correct? So how will you write that? The same sentence but in a question form. So sind Sie der Vater von Stefan? Since we are using capital Z, capital SZ, we have to say sind. Sind Sie der Vater von Stefan? Ich bin der Vater von Stefan. Nummer 4. Nein, ich heiße Minka Kurz. So, she is correcting and telling her correct name. So, we have to ask for a false name, some other name. And that too a yes no question. So, we have to start with Heißen. Heißen Sie Berta Müller, for example. Heißen Sie Berta Müller? Nein, ich heiße Minka Kurz. So, we have to ask any other name because she is saying no. Correct? So, we have to ask some other name. Heißen Sie Berta Müller? Nummer 5. Ja, ich bin Herr Weigel. Now he is saying ja. So we have to ask the same question, taking the verb first because it is a yes no question. And the name also should be same because he is saying ja. So we have to ask, Sie Herr Weigel? Correct? Sind Sie Herr Weigel? Ja, ich bin Herr Weigel. Klar? Sehr einfach. So wherever you have yes no questions, you have to start the question with the verb. And if it is a simple answer, you have to start with a WH word. Okay? And then the verb will come at the second position. Good.